all of you. So this session organized by ASAP, Government of Kerala, is supposed to be starting the series of webinar series in the engineering discipline. So I can see now that today, despite being the first day, I can see too many participants, more than 600 participants I can see who have logged in and who are eagerly waiting to attend this session. So thanks for your participation. So I'm Lakshmi. First of all, let me introduce myself before starting the lecture. My name is Lakshmi. I am from the Department of Information Technology, Government Engineering College, Idiki. I was teaching this subject, the Principles of Database Design subject, for 4th semester students of my department at GEC Idiki. So as far as the topics are concerned, I believe that most of you, in most of your colleges, the faculty members should have completed till module 3, or they must have been somewhere in the middle of module 3 when the lockdown started actually. Yeah, so yes, what I plan is... Yes, ma'am, we have many participants for today's webinar session. So before going to the session, can I just mention some points for our students, our audience? Yeah, sure, Janaki, yeah. Okay, ma'am. So we all know that all the education institutions where the classes are suspended, and so the faculties and both the students are facing difficulty to transact their classes as per their schedule. So in this present situation, the ASAP Additional Skill Acquisition Program, which is an initiative of Higher Education Department under Government of Kerala, is organizing webinar series. Actually, we are starting our first session today, and we are very pleased to have Dr. Lakshmi J. Mohan of Senior Associate Professor for taking the session for today. Today's session is for exclusively for the engineering stream, computer science and information and technology. So the fourth semester students are aiming to this session. So, ma'am, can you please start the topic? Yeah. So can you all see my screen now? I have shared it. It is showing the syllabus, the PDF of the syllabus of the subject. So we'll start now. So this is the subject, Principles of Database Design, CS 208, which is common for S4 IT and CS students. So I think most of you must be here, either here, completed the entire of module 3 or somewhere at middle of module 3. So let's leave module 3 as such, and I'll start with module 4 today. So today's discussion will be first half. I plan to finish the first half, but let's see how we go. Okay, so that's all about the topic, the plan for today's lecture. So let's straight away go to the lecture. So till module 3, what was discussed in the subject is the basics of database design, the architecture and the concept of database design. Why is it advantageous as compared to traditional file organization type storage? Then the different levels. Yeah, these are all the topics that were covered in module 1. Then a bit of ER modeling, conceptual modeling of database architectures. Then moving to module 2, you must have learned about how to convert an ER diagram, ER model into its corresponding schema, into its corresponding relational schema. And then module 2 ended with relational algebra notations and how do you express different database operations in terms of relational algebra operators. Yeah, so just a quick like a briefing of what you know already with regards to the subject. Then module 3 was basically SQL. Yeah, so you must have learned the different commands used in structured query language, and some you must have started with simple queries and moved on to more complex queries.
And third module actually ended with the topic views, assertions, and triggers. Okay, so don't worry if some of the topics are still unclear to you. That's fine. So as long as you have an understanding of what a database is and what a relational database specifically is, because relational database design is one of the most popular database designs. So your syllabus is specifically focusing on relational database design. Okay, and all the topics after third module are specifically on relational database design. So in this module, module 4, we'll be seeing more about relational database design. First, we'll start with the topic called different anomalies in designing a database. Then we'll move on to more advanced topics like functional dependency and so on. Okay, so we'll start. Okay, so relational database design being the topic of this module, how do you define it? Okay, it's defined as a formal measure of why one grouping of attributes into a relation schema may be better than the other. So by now, you must be knowing what a relation is. So relation in a relational database scheme is a table. So table is otherwise called as a relation, and the relation will have a set of columns, isn't it? So table has a set of rows and a set of columns. So these columns are called the attributes of this relation. So attributes are actually properties that give extra meaning to the real world entity that is being represented by this relation. Say, take the case of a relation called student. Okay, so student relation or student table, it can have attributes like student name, student KTU ID. See, imagine you, the student relation is being created for you as a student. Okay, so what are the extra information, or what are the information, or what are the details that identify you as a student? Obviously, the first comes your KTU ID, then your name, then your address, then your phone number, then your email ID, and so on and so forth, isn't it? So that any relation represents a real world entity and it has a set of attributes. Okay, so design is basically concerned about what is the principle with which you can decide a set of attributes and you can decide them to be part of a particular relation. Why not this attribute can be put in another relation? If this design is better, or another design is, or the other design is better. So this is what database designers do. This is the job of a database designer. Yeah. Then, how do you define the goodness of a relational scheme? It can be measured at two levels. It can be measured at the conceptual level. So conceptual level, we have already seen, we have already learned in detail about the conceptual modeling tool, which is the entity relationship diagram. Yeah, isn't it? Yeah, so here, using this level, at this level, users' interpretation of the schema and the meaning of their attributes. You use this information to measure the goodness of a relational schema at this level, how the users perceive it. Okay, and there is another level also. You implementation on the physical storage level or the internal level. Okay, so this here at this level, you see how your tuples or how the rows of your relation are stored in your physical memory, in your physical storage medium. And when a particular tuple, when a particular information in a particular tuple gets updated, how your physical device is going to implement it. Okay, so these are the two levels at which you can measure the goodness of a relational schema. Okay, now database design traditionally can be done using two approaches. The first approach is called bottom up and the second is called top down. So we have seen these terms in many contexts, isn't it? So bottom up means you don't have anything, isn't it? So you start from the scratch and then you start building up till you get the final model. Top down means it's the reverse, it's the vice versa of bottom up method, where you have a whole sum of something and then you start decomposing from that point. So that's the same idea here also. We'll see the difference between these two approaches. Slide number 3. Okay, so bottom up design method, it's also known as design by synthesis. Okay, so as we have seen, it considers the basic relationships among individual attributes
as the starting point to construct relation schemas. So these two methods are used for relational database design, isn't it? So you should finally come up with a good relational schema for your relation. That is your ultimate goal. So in bottom-up design method, you are taking individual attribute. That's all you have as input when you start, isn't it? So you take individual attribute and you see if there is a relationship existing among individual attributes. And then you group them into one relation. Then you take another two attributes. You see if a relationship holds. Then you, if you can add it with the already existing relation, you add it. Otherwise, you make them part of a new relation. So this is how you proceed in bottom-up design method. Yeah. So there's a problem. Problem is that you have to collect a large number of binary relationships among attributes as the starting point. Because starting point, what you have is just a set of attributes. So you need to start by identifying relationships among any two attributes, which is basically a binary relationship, isn't it? So identifying binary relationship among all attributes, it is very time consuming, and that makes this particular approach or this particular design method not very popular. Okay, so it's not very popular. And the second type is top-down design method. It is also known as design by analysis. Here, it's the reverse of what we did in bottom-up design method. Here, we start with a number of groupings of attributes. So we already have a set of groupings. Okay, so these groupings may exist. You might wonder now how these groupings exist. Okay, these groupings, the user of a database or a designer of a relational database, he can get it from real world entities as such. Okay, see, in our example, we can definitely think of grouping the attributes corresponding to the real world entity student into a single relation student. There is no doubt about it, isn't it? So similarly, we can try to map all the entities in our relational database into entities that physically exist in your mini world. Okay, so that way you can initially have a natural grouping of attributes initially. Okay, so that's called that grouping exists naturally in the real world, isn't it? Yeah. So then with that initial understanding, with that initial grouping of attributes, you can analyze that grouping individually and then collectively, leading to further decomposition until all desirable properties are met. Yeah, so the method that we were discussing was the top-down design method, which is in contrary to the bottom-up design method. So here we identify groupings of attributes that exist together naturally. That means those attributes which you can map into a single real-world entity. And then you analyze them individually and then collectively, and if needed, you try to decompose them. So this decomposition is basically what a relational database designer does. So decomposing means you have a relation with so many attributes and you think that relationship design is not good enough. So what you do, you try splitting that relation into 2 or 3. So this process is called relational decomposition. Okay, so we'll be using this term heavily throughout this module. Okay, so a bad relational database design means the grouping of attributes is not good enough. So what you try to do is you decompose that relation into individual relations and then see if the relation, the new relations, the database schema with the new relations are good enough. Okay, so that's the way you do the process of relational decomposition. Okay, so we have seen the different methods. Now we'll see the two important goals as far as relational design is concerned. Goals of a good relational database design. There are two goals. The first goal is information preservation. Okay, so information preservation means we saw earlier that every relation in your database design ultimately represents some real world entity or some real world mapping that exists between two different entities, isn't it? So during the process of your relational design, you should never lose any information. So all information that is represented in your real world
scenario must be preserved exactly as they are. Okay, that's called the first design goal. Maintain all concepts that are captured in the conceptual design like ER diagram. So all the attributes, all the entities, all the relationships that exist naturally should never be lost. That's the first goal. Second goal is you should minimize redundancy. In the process of ensuring that information is preserved, you should not be compromising on storage or redundancy. So redundancy means what? It is basically you end up storing multiple copies of the same data twice or more than twice. Okay, so one data needs to be stored. So what efficiently, you just need to store it once. Whenever, wherever it's required, you just need to access it. But when you allow redundancy, what happens is that multiple copies of the same data gets stored at multiple locations, and which is definitely a storage overhead. When you think in terms of the amount of storage that is consumed by this data, it is definitely an overhead, an extra you are paying, isn't it? So instead of storing one, you end up storing 2 or 3, which is definitely not good. And then another problem with redundancy is that if one copy is there, you update that one copy, that's done. The update operation is finished. But what if the copy of this data I have exists in multiple locations or multiple copies somewhere? So one copy here, in the local copy, I make a change. I need to ensure that the same change is being applied to all the copies existing everywhere else, isn't it? So all other redundant copies also need to be updated in order to maintain consistency. Okay, so introducing redundancy only if it is really required, you think of introducing redundancy. But otherwise, the thumb rule is, for a good database design, try to keep redundancy as minimum as possible. Okay, so these are the 2 design goals for a good relational database design. Now, the next topic will be seeing informal design guidelines for designing a relational schema. So we'll be seeing 4 different guidelines under this topic. Okay, so I'll read out one by one. The first guideline is that semantics of the attributes is clear. Second is that reducing redundant information in tuples. Third one, reducing the null values in tuples. And fourth one is disallowing the possibility of generating incorrect tuples. Okay, incorrect tuples are also known by the term spurious tuples. Okay, so we'll see each of these 4 guidelines one by one with examples to make it clearer. Okay. Okay, so the first guideline was clarity in the semantics of attributes. Okay, so semantics, how do you define semantics? Semantics of a relation refers to its meaning resulting from the interpretation of attribute values in a tuple. Okay, so you can have any number of attributes in a tuple of a relation, isn't it? That depends on the schema of that relation. So, how can you interpret that tuple based on value of its attributes? That is basically known as semantics of the relation. Yeah, and then if the conceptual design is done carefully, followed by the mapping into relations, most of the semantics will have been accounted for, and the resulting design should have a clear meaning. So conceptual design, like using a tool like ER modeling, if you do it properly, then the resultant schema that you get from the ER diagram, you can map it to an equivalent relational schema. That schema will be a semantically clear schema. It should have a clear meaning. There should not be any chances of ambiguities in that schema. Okay, you can interpret a particular relation or a particular entity, a particular mapping in just one way. There is no multiple ways of interpreting a particular entity or a relation in the mapping. Okay, so that is what we mean by clarity in semantics of attributes. Yeah, yeah. So this is how easily you can explain the meaning of a relation. Okay, that is an informal measure of how well the relation is designed. So a good relationship design, a good relational database design will always have that
The users should be able to explain the meaning of the schema clearly without any ambiguities, without any confusions. Okay. Yeah, so we'll see it with an example. So I hope you all remember this company database example, which have been used heavily in your textbook, El Masri and Navate. So I'm using the 6th edition of this textbook. 7th and I think 8th edition is also available at the moment. I'm using 6th edition. Okay, so starting from 2nd module, even from first module, ER diagram, then ER to relational schema mapping, SQL queries, the same company database and its schema has been heavily used in the textbook. So just a recap of this database schema. It has 6 different relations: employee, department, department locations, project, works on, and dependent, and the primary keys and foreign key relations, referential integrity constraints. You must be already knowing. Okay, I'll not be explaining in detail. Okay, and in the next slide, we have a relation instance or a relation state of this company database schema. Okay, so you have the employee relation here with the set of tuples, department relation with its tuples, works on with the set of tuples, dependent, project relation, and department locations relation. Okay. And then in the next slide, I have an example of a simplified schema for the same database, for the company database. So here, this simplified schema does not have 6 relations. It has only 5 relations: employee, department, department locations, project, and works on. So which is the relation that is missing? It is a dependent relation. Yeah. And here all relation schemas are easy to explain and have clear meanings. And it's not just that we have taken off one relation from the original company database schema. We have also limited the number of attributes here. So remember, previously employment relation had so many attributes, 10 or 11 attributes, but here I'm just restricting it to 5 attributes. Okay, department, 3 attributes, department locations, 3 attributes. So employee has SSN as the primary key, and the attribute D number refers to the primary key D number of department relation. So D number is a foreign key here in employee relation. Similarly, department relation corresponds to a real world entity called department. So it has the attributes D name, D number, which is the primary key, and it is underlined. And it has a third attribute called DMGRSSN. So this attribute specifies manager, SSN of that employee who is supposed to manage this department. Okay, so, and it points to the attribute SSN of employee relation. So it becomes a foreign key here. And this relation, department location, which has the primary key as a combination of D number and D location attributes. This combination forms the primary key of department locations. And here, this attribute D number, which refers to the primary key attribute of department, it is a foreign key here. Okay. Similarly, project attribute, it refers to the project that a particular employee is working on. It has the attributes P name, P number, which is supposed to be its primary key, P location, the location where it is located, the project runs, and D number, okay, which is the foreign key. It refers to the D number attribute of department, and here it's the foreign key. And the relation, for the works on relation, we have a relation here. So here the combination SSN and P number forms a primary key, and SSN becomes a foreign key because it refers to SSN primary key of employee, and P number is the foreign key because it refers to P number primary key of project. Okay, so there is no confusion. So you can explain each of the relations and the integrity constraints that hold between your relations pretty clearly. There are no confusions in it. Okay, and for the simplified company database schema with just 5 relations, I have given an example of a relation state. So you can see employee. So instead of the employee relation here, which had so many attributes, here I have only 5 attributes. Similarly, department, department locations, project, and works. Okay, so a good relational database designer should always try to see
that real world entity only is getting mapped as relations in the relational database schema. And also, along with that, it should not be difficult to explain the interpretation of a particular relation. Okay, if it's difficult, then please don't go for it. Try to remove it from your relation. Okay. Okay, so based on what we discussed, based on informal guideline number 1, which was clarity in the semantics of your attributes, isn't it? So based on that informal guideline, we are framing a guideline here. Okay, so design a relation schema so that it is easy to explain its meaning. So do not combine attributes from multiple entity types and relation types into a single relation. Okay, so for one real world entity, one relation, that's it. Don't try to combine it with any other relation or any other attribute. Okay, so intuitively, if a relation schema corresponds to one entity type and relationship type, it is straightforward to explain its meaning. But otherwise, if the relation corresponds to a mixture of multiple entities and relationships, semantic ambiguities will result and the relation cannot be easily explained. Yeah. So here we see an example relation, which is a new relation, EMP proj, okay, which did not exist earlier. So it is formed by combining the attributes of project, okay. So SSN, P number and hours, P name and P location. SSN, P number and hours are there in works on relation. So it is got by combining the attributes of works on relationship with employee relationship, isn't it? Because this E name was not there in works on. Works on just had SSN, P number and hours, which is SSN, P number and hours. The next attribute comes from E name, which comes from employee. Yeah. And then these two attributes, P name and P location, it comes from, P name and P location, it comes from the relation project. Okay, so here, this particular relation, employee project, you get from combining the entities from multiple relations. So this clearly violates guideline number 1. Okay, so this is not a good relational database design. Okay, the informal measure നമ്മൾ കണ്ടത് attributesന്റെ semantics clear ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ attributesന്റെ semantics എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷന്റെ attributes ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ attributes എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ തമ്പ് റൂൾ ഇതാണ്. നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയിലുള്ള റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ റിലേഷനിൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു റിലേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഈ റിലേഷന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ബട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ല, റിയൽ വേൾഡിലുള്ള രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം എൻറ്റിറ്റീസിനെയോ ആണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു റിലേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കമ്പനി ഡേറ്റാബേസിന്റെ സ്കീമ ഇതായിരുന്നു. 6 റിലേഷൻസ് അടങ്ങുന്ന സ്കീമയായിരുന്നു. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൊഡ്യൂൾ 2 മുതൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. സെയിം കമ്പനി ഡേറ്റാബേസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഡിപെൻഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ബാക്കി എല്ലാ റിലേഷൻസും നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓർക്കുക, ഈ ബാക്കിയുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചില്ല. അതിനകത്തുനിന്ന് ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എംപ്ലോയി റിലേഷനിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്കീമയ്ക്കകത്ത് കുറെ അധികം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയ 5 ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഒറിജിനൽ കമ്പനി ഡേറ്റാബേസ് സ്കീമയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിംപ്ലിഫൈഡ് സ്കീമ
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്ലാരിറ്റി അല്ലെ സെമാന്റിക് ക്ലാരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ടേംസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കീമയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സ്കീമ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ടപ്പിൾസ്, പോപ്പുലേറ്റഡ് റോസ്, ഈ 5 റിലേഷനിൽ നമ്മൾ ടപ്പിൾസ് വെച്ച് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വാലിഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എൻഷുറിംഗ് all the constraints are satisfied. Entity integrity, null constraint, referential integrity, all constraints are satisfied. So this gives our relation state. Okay, ഇനി അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ഗൈഡ് ലൈൻ 1 എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർമലി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ എടുത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ നെവർ ലീഡ് ടു എ ഗുഡ് റിലേഷൻ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, സോ അതിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കണ്ടു. EMP project, which is a relation we form by combining the attributes of more than one real life entities. Because idile name ennu parayna attribute, it comes from the real world entity employee, isn't it? Similarly, the attribute SSN, P number, it comes from works on. SSN is also available in employee. P number is also available in project. Yeah. Then P name and P location, it comes from project. Okay, so multiple relations, multiple attributes we are combining, making this new relation. So clearly, employee project, EMP project എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ relation schema, this violates guideline number 1, isn't it? Yeah. So that's the first informal guideline and example of that, and based on that, the thumb rule that needs to be followed. അപ്പോൾ സെമാന്റിക്സ് ഓഫ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്ലിയർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് എൻഷുർ ദാറ്റ് റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയിലെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് കമ്പൈൻ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ മൂവ് ടു ഇൻഫോർമൽ ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫോർമൽ ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ കണ്ടു റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറയ്ക്കണം. സോ നിങ്ങളെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ഗോൾ, റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനിന്റെ ഗോൾസിലും നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് വളരെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടു അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഗോൾ വാസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ വാസ് റെഡ്യൂസിങ് റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ റിഡൻഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ വന്നോ അത് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റോറേജ് ഓവർഹെഡ്, isn't it? Second problem is that when you do insertion, deletion, modification, whatever kind of update, you end up with an inconsistent state of your database, which is definitely not advisable. Okay, appo redundant information allengi duplicate information nammal reduce cheythu vekkuka, adana nammade second goal. Yeah, so our goal of relational schema is to minimize the storage space used by the base relations. Okay, so here I have given an example of a new relation employee project which is formed by augmenting works on with from employee with the information, with the attributes from employee and project. So this is the same relation that we saw earlier, isn't it? Yeah, but there we used it with respect to the first informal guideline. Here we are using the same relation schema with respect to explaining the second informal guideline. So here employee project relation with a mixture of attributes from 3 different relations, and the schema is given and the relationship state is also given. Relationship state ennu parnal the tuples with populated values. Okay, yeah. So now in the next slide we'll see there are different problems with redundancy. Okay, so here what you see is this is a redundant information, isn't it? And this is also a redundant information. Why do you call them redundant information? Because P name and P location, these two are already part of an existing relation that is called project. Project relation le ee rendu attributes already existing aanu. Appo adu rendum eduthu ee pudhiya table il idenda karyamilla. Simply it will end up wasting storage space, isn't it? Similarly, hours um ee name vera oru table il ulla attributes aanu. Appo adonde definitely idu ella redundancy aanu. Okay, redundancy undavunna karanam anomalies undava. 3 types of anomalies insertion with respect to 3 different operations, isn't it? So database la nammal cheyyunna operations nammal
broadly we categorize into insertion, deletion, and modification. So insertion chamber, you can end up with anomalies, deletion anomalies, or modification anomalies. Okay, yeah, so we'll see them with examples. We'll see each of these anomalies with examples in the coming slides. Okay, so insertion anomalies. Okay, insertion anomalies are of two types, type 1 and type 2. Here, what we have done is we are using an example which arguments employee. Here, these are all attributes of employee, isn't it? E name, SSN, B date, and address. This is employee table, employee relational attributes. We are augmenting that with the attributes from the department relation, D number, D name, and D MGRSSN. And we create a new table which is called EMP DEPT. Okay, so this is a new table we have created. Okay, and this shows an instance of that table. Okay, with valid values for the tuples. Okay, now keep this new table in your mind. Let's see a scenario. I want to insert a new tuple for an employee who works in department number 5. Okay, department number 5. So already I have got 1, 2, 3, 4. 4 attributes for department number 5. 4 tuples for department number 5 in EMP department table. Okay, so if I want to add a new tuple who is an employee who works for department number 5, I should make sure that it is consistent with the already existing values of department number 5 in the table. Okay, in other tuples in employee department. Clear? What do you mean by consistency? See, this new tuple I have a SSN kodukkunnu, birth date, address kodukkunnu. D number 5 aanalle because enikkariyam ee employee work cheyna department number 5 inu vendittana. So 5 kodukkunnu. പക്ഷെ 5 ആണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ SSN ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ വാട്ട് ഇഫ് 5 ഞാൻ കൊടുത്തു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഐ എൻ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മാനേജറിന്റെ SSN ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി, isn't it? ബിക്കോസ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു മാനേജറേ ഉള്ളൂ, അതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ, isn't it? Yeah. And രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടപ്പിൾസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് different values value. So that is clearly an inconsistency. So this is type 1 anomaly, insertion anomaly. Yeah. So type 2. Type 2, we'll see with the same, we'll use the same employee department relation. So it is difficult to insert a new department that has no employees as yet in employee relation. Okay. One department, say if I want to insert a new department 6, I want to insert the details of a new department 6. I know its name, say for example HR, and who manages it. Okay, I know. But imagine HR department la arrange and post ചെയ്തിട്ടില്ല. Currently the department has no employees. So what will happen? ഈ മൂന്ന് ആ particular tuple ഈ മൂന്ന് valuesഉം ഉണ്ടായിരിക്കും, attribute values ഉണ്ടായിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം null ആക്കണം അല്ലേ? Because you don't know. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എംപ്ലോയീസ് ആരും ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ടപ്പിൾസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, isn't it? Yeah. The only way to do this is to place null values in the attributes for employee, isn't it? Yeah, so this causes a problem. This is a problem. Simply null values എല്ലാ ഈ 5 attributesനും null value വെച്ചാൽ problem ആണ്, because we know the second attribute is SSN of employee is a primary key, and we know clearly that primary keys cannot be left null. Yeah, yeah. And each tuple is supposed to represent an employee entity, not a department entity, isn't it? That's another thing. Each tuple here represents an employee, isn't it? Yeah. Moreover, when the first employee is assigned to the department, we do not need this tuple with null values anymore. Okay. Also, നമ്മളിപ്പോ insert ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ, null ആക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും insert ചെയ്തു. But the problem arises, there is another problem, a further problem that could arise. And ഈ employee, ഈ particular പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ടപ്പിൾ വാല്യൂ അത് ഇൻവാലിഡ് ആകുന്നു, because that doesn't make any sense once first employee of this new department gets added. Okay, so that becomes redundant information. Okay, so in any case redundancy is introduced. Okay, either with this particular thing
null introduce either by way of introducing nulls for all employee attributes, or by way of by way of keeping this. You don't have to, you will be forced to a situation in which there exist two tuples in your relation corresponding to, so one is an inconsistent, one is an incorrect tuple, which basically was created when no employee existed for this department, isn't it? Which is an incorrect tuple in your database now. Okay, so this is called type 2 insertion anomaly. Yeah. So insertion anomalies are two types, type 1 and type 2. So we saw there are three types of anomalies. So we just finished discussing insertion anomalies. Next, we'll move on to deletion anomalies. Okay, so insertion anomaly, how can you deal with that? So here, this slide, you have a design, a relational database design that avoids anomalies. So if you had kept the employee relation as such and department relation as such, you would not have encountered any issue, isn't it? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ആട്രിബ്യൂട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നൊരു പുതിയ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെർഷൻ അനോമലീസ് എല്ലാം നേരിടേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെ? എംപ്ലോയി ആയിട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടും വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല. സി, ഒരു എംപ്ലോയിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. Say I am entering department number 6 with the department name HR and the manager. That's it. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയിയിൽ ഒരു ടപ്പിൾ വേണം എന്നില്ല, isn't it? And ഡി നമ്പർ, ആ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി ടപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി നെയിമും DMGRSSനും എന്താണെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും, isn't it? സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻസെർഷൻ അനോമലി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമൽ ഗൈഡ് ലൈനിലും നമ്മൾ ഇതാണ് കണ്ടത്. റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു കീപ് ദം ആസ് സെപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും കൺക്ലൂഷൻ അത് തന്നെയാണ്, isn't it? അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു അനോമലീസ്. സോ ഗുഡ് ഡിസൈൻ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, അല്ലെ? ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഡിസൈൻ വേർ യു കീപ് employee relation as a separate entity and department relation as a separate entity. Yeah, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട പ്രീവിയസ് ഡിസൈനിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേഷൻ വെദർ ആർ നോട്ട് എനി എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേഷനിൽ വി ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇറ്റ്. And whenever an employee is assigned to that department, the corresponding tuple is inserted into employee, isn't it? എംപ്ലോയി അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയി റിലേഷനിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ടപ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ എംപ്ലോയി റിലേഷനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടൈപ്പ് 1 ഇൻസെർഷൻ അനോമലിയും ടൈപ്പ് 2 ഇൻസെർഷൻ അനോമലിയും ഈ ഡിസൈനിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻസെർഷൻ അനോമലി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡെലീഷൻ അനോമലി. ഓക്കെ, സോ ഡെലീഷൻ അനോമലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് ഓഫ് ഇൻസെർഷൻ അനോമലി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ആരും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻസെർഷൻ അനോമലി. So if we delete from employee department an employee tuple that happens to represent the last employee working for a particular department. Okay, employee department table ഓരോ ടപ്പിളും എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിലും ആ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിലുമാണ്, അല്ലേ? ആൻഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയേ ഉള്ളൂ. ഹി ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് എംപ്ലോയി, ബാക്കി എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, സോ if he happens to leave the department, leave the organization now, leave the company now, the tuple corresponding to his details need to be deleted from the database, isn't it? Employee department table in the നമ്മൾ ആ tuple എടുത്തു കളയണം. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ഈ എംപ്ലോയി ആണ് ഈ കമ്പനിയിലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവസാനത്തെ എംപ്ലോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഈ tuple ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ കൂടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുവാണ്, isn't it? Can you all imagine that scenario? Yeah, we'll come back to the employee department. Say for example, department 1 ന്റെ corresponding ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൂ. Okay, Borg James
SSN ഇത്, birth date ഇത് 1937, 11/10, address ഇത് 450 Stone, Houston, Texas, D number 1. അപ്പൊ D number 1 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമേ ഇപ്പൊ കമ്പനിയിലുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ എംപ്ലോയി ബോർഗ് ജെയിംസ് ഇപ്പൊ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു. He got fired. Something happened to him or he expired due to some unfortunate situation. അപ്പോൾ ഈ ബോർഗ് ജെയിംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾ ഞാൻ ഈ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് വാലിഡ് അല്ല, ആ എംപ്ലോയി ഇപ്പൊ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് കളയുന്നതോടൊപ്പം വാട്ട്സ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ്, സംതിങ് ദറ്റ് സം അൺഇൻറ്റൻഡഡ് തിങ് ഓർ സംതിങ് ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഡെലിബറേറ്റ്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യു ആർ ഓൾസോ ഡിലീറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 1 from your relation employee department, isn't it? So this problem could arise. Okay, deletion anomaly. This is actually called as deletion anomaly. You end up deleting a tuple, but in the background, you also end up deleting some information that you did not intend to delete. Okay, നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചില്ലാതെ delete ആയി പോകും, but ഈ deletionന്റെ കൂടെ അതും കൂടെ delete ആയി പോകുന്നു. And it's complete, it's totally lost, it's lost forever. നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ പിന്നെ എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ആ രീതിയിൽ അത് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡെലീഷൻ അനോമലി പ്രശ്നം. ഡെലീഷൻ അനോമലി നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡെലീഷൻ അനോമലി വന്നത് അല്ലെ. ഇഫ് യു ഹാഡ് കെപ്റ്റ് യുവർ ടേബിൾ സെപ്പറേറ്റ്, ഡെലീഷൻ അനോമലി വന്നിരിക്കില്ല അല്ലെ. ബിക്കോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഓൾവേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. യു ഡോണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ. Now the third type of anomaly is modification anomalies. Okay, so modification anomalies പല രീതിയിലുള്ള update operations when we do it on a database, ഈ തരത്തിലുള്ള modification anomalies വരാം. അതിനും നമ്മൾ സെയിം റിലേഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേഷനിൽ ഇഫ് വി ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സേ ദ മാനേജർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 5. ഓക്കെ, സേ ഹിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 5ന്റെ മാനേജറിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാനേജർ, an employee, it's an employee whose SSN is this 333, 44 and 45s. He is the manager he is the employee who is managing research department. Appo due to some organizational decision, research department manager ipo ee kollam iyalalla veroru employee aanu decision vannu. So then what should it should be reflecting on your database as well, isn't it? So ee SSN maatite ippadutha manager aaro ayalde SSN vechi nammal idine update cheyanam, isn't it? So department number 5 research and the new SSN. But the problem, you have to go one by one and traverse your entire relation tuple by tuple, one after the other, and look for all tuples which have D number value is equal to 5 in them. And then അതിന്റെ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാനേജർ SSN attribute നമ്മൾ മാറ്റണം. അല്ല ഒരെണ്ണം മാറ്റാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയാൽ ഇറ്റ്സ് an anomaly, isn't it? So ഈ രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ പല ആവശ്യങ്ങളും കൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷനിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അല്ലേ. അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the update must be happening consistently across everywhere. So in our case it's all tuples. Okay, in some cases it might be all relations. Okay, ഒരു റിലേഷനിലെ വാല്യൂ മാറ്റിയാൽ അതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ റിലേഷൻസിലെ വാല്യൂ മാറ്റണം. Okay, yeah, we must update all the tuples of all employees who work in the department. Otherwise, the database will become inconsistent, which definitely we don't want. So if we fail to update some tuples, the same department will be shown to have 2 different values for manager in different employee tuples, which would be wrong, isn't it? നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടപ്പിൾ, ഒരു എംപ്ലോയി വർക്കിംഗ് ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 5, ഒരു റോയിലെ ഒരു ടപ്പിളിൽ അയാളുടെ മാനേജർ ഒരാളായിരിക്കും, ബട്ട് വേറൊരു ടപ്പിളിലെ അയാളുടെ മാനേജർ വേറൊരാളായിരിക്കും അല്ലേ. So real world terms, when you map, it's an incorrect mapping. It's wrong. Okay, so based on this, we arrive at guideline number 2. Okay, so whenever you design your relational database schema, you make it so that no insertion, deletion or modification anomalies are present. Insertion anomalies, modification or deletion, ഏത് രീതിയിലുള്ള anomalies വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Okay, redundancy കുറയ്ക്കുക.
So if any anomalies are present, note them clearly and make sure that the programs that update the database will operate correctly. Okay. Anomalies നമുക്ക് തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. Note them down clearly. And program എഴുതുമ്പോൾ application programmers ഈ ഡേറ്റാബേസിനെ ക്വറി ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ you remember this. Okay, this anomalies existed in my database design. Somehow I could not eliminate them. അപ്പം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിൽ വെക്കാതെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ database will not operate correctly. Okay, so this is guideline number 2. And what was our third informer guideline? Is how do you deal with null values? Okay. Yeah, so we know about a null value, isn't it? So many of the attributes do not apply to all tuples in the relation. We end up with many nulls. Okay, so nulls basically is an undesirable thing in any relation. Okay, so nulls will lead to wastage of storage space. Storage space anavashyamayitte kalayunnu. Then problem when used with select and join. Select condition allengi join with condition operations cheyumbo comparisons nammal condition, say for example you do a join of two different tables based on a specific condition. Okay, aa condition la varuna rendu attributes aanennu vekka. Ee relation la R and S, you are joining relations R and S based on a joining condition. Okay, so R la oru attribute is being combined with S la another attribute. Okay, and imagine these attributes you have chosen for comparison from the relations R and S happen to have many null values in them. So how do you choose that logic? It becomes complicated, isn't it? Null is greater than null, or null is equal to null, or null is less than null. So whatever comparison you make, it doesn't make any sense, isn't it? So it becomes more complicated problem. Yeah, and the result become unpredictable. Then also problem with aggregate operations like sum and count. Okay, so you have an attribute, say for example grade, okay, corresponding to a student relation. You want to find average of the semester GPA, SGPA for all the students. Now your results are all out. S3 results in there. ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ SGPA എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ. Okay, so what I do, I apply an aggregate operation called average to this particular attribute called grade from your student relation. Yeah, appo adilum chela students ne SGPA null aanennu vekka. So it becomes difficult, isn't it? Aggregate operation adil apply cheyan difficult aanu. Yeah, then whenever you have null in for a particular attribute in your tuple, you can interpret it in many ways. Okay, yeah, the first way is that attribute does not apply to this tuple. Okay, we have few questions here. Yeah, please yeah, if you can convey the questions to me. Yeah, I'll convey now. Yeah. The first question is by Rinil: whether anomaly problems occur in a normalized relation. Yeah, good question, Renil. So that's what we are moving towards too. Okay, so normalization technique is a relational database design technique that is actually developed to deal with these anomalies problems. So if you say that your relation is in a particular normal form, it follows a certain set of properties. Okay, it will be clear when we will be discussing the different types of normal forms. So basically you are right. What you said is right. For normalized relation database schemas, these anomalies won't exist. Okay. We have another question by Rinil and Tanita. What is the exact definition for unnormalized relationship? Unnormalized. So any relationship that is defined, that is designed without taking into consideration these guidelines, but whether it be an informal guideline, which we saw in today's class, or there are formal techniques like normalization that we discussed just now. It's a formal technique which is backed by theoretical knowledge. Okay, so it's not like somebody coming to you and saying that, okay, do this, you will get a good database design. No, normalization is not like that. It's a formal technique. So you can follow
nor a formal technique or informal technique to get a good database design. If you don't follow these guidelines or a formal method and create a database schema, you will end up creating an unnormalized relation. Okay, so these examples which we saw in today's class are typical examples of unnormalized relations. Ma'am, we have another question by Alvin and Meghna. Is it possible for a foreign key to act as concatenated primary key? Concatenated primary key. I think the question is not clear to me. Concatenated, what you mean is a primary key formed by combining more than one attribute of one relation. So do we have the option of discussing with the student who raised this question? Yes, in Q&A you can have the answer directly. Yeah, okay. So then that I can do, I think, after this session is over, because we are almost close to the finish of the duration that we are allotted. Okay, yeah, in that case, I'll note down the question so that you can answer it later. Yeah, sure. Okay, ma'am. Yeah. Okay, so many students are asking for the PPT. I just opened the chat history. Yeah, so some of them, okay, fine. So, yeah, ASAP will be organizing the logistics of this, sharing the slides with you or uploading it on YouTube. I'm not sure how is it going to be done. But, it's a great initiative. You all are sitting at home and listening to this webinar series, which is a very nice thing. So please make maximum use of it. Okay, that's what I have to say. And the whole world is going through an unfortunate time now. So we can't help it. We can't do anything about that. But let's try our best to keep moving. Okay, we don't want to stop learning. Everything is stopped, but our learning never stops. Okay, so yeah, so we'll possibly try to meet in our next session. Yes, thank you, Lakshmi ma'am. Thank you for sharing your valuable knowledge in this limited time. We know that it's a vast topic and we have only 1 hour session. So thank you. Thanks a lot, ma'am, for sharing this much of sessions within the short span. Yeah. Okay, Janaki. Thank you very much. Thank you all for active participation, and bye.